сотрудничаем. Вот. Сейчас будет AIVV в спидране Getting Over It. В принципе, сейчас я напишу. Запускай поток. Тем временем я пройду небольшую настройку. Здрасте. Ну, в общем, я тихо, все плохо. В общем, это Getting Over It. Очень сложная игра. Ну, люди, по крайней мере, так считают. Наша цель с помощью молотка забраться в гору. А время там нашли. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Тут мы забираемся на стену, состоящую из кучи блоков. Пока комментатор перебивает меня. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any По point. правилам я не могу поставить паузу и сделать его потише. Quit the game. Don't worry, I'll save Тут your мы progress используем супер always, сильный even your свип, это мы mistakes. перепрыгиваем через вот эту ванну, да. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. Сделать правильный The author прыжок. of that game was Jazuo, У a меня это не mysterious получилось Czech первый раз, designer who was получается known at the второго. time as the father of B games. Это B основной games скрипт are игры. rough assemblages Почти of found единственный. objects. Теперь мы делаем Designers slap другой them скрипт, together который very на самом quickly деле and никто не freely, использует. and they're often too Мы rough должны and положить unfriendly to молоток на gain much of a коробку, following. сделать очень They're built специфичное more for the движение. joy of building them И оно у than нас as не polished получается. products. Но мы не сдаемся. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. Вот так It's built у almost нас опять не entirely out of получилось. found and recycled parts, and it's Вот one of the most у нас unusual and получилось. unfriendly games of Все its хорошо. time. Мы зашли In на it, крышу. your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. Тут мы делаем супер That специальное act of движение climbing, молотком. in the digital world or in Отпрыгиваем real с life, очкопа. has certain Не essential захватываем properties that лампу, give the game its хотя flavor. должны захватывать. No На amount стол of forward и сюда. progress is Опа. guaranteed. Some Никто не cliffs использует are этот too скрипт, sheer потому or что он too на самом деле slippery, медленнее, чем and стандартный the метод, player и is я упал. constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Нет, тихо, главное не упасть еще дальше. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to делаем this dead slide tree skip еще that раз. blocks the way to the entire rest of the Идем game. стандартным путем, как вы It might видите, take you он an быстрее. hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. Я играю очень Prod плохо, and you poke at it, потому что я exploring the нервничаю. limits of your Просто reach почему? and your strength, trying to find a way Потому up что and так надо. over. And there's a sense of Я чуть не truth in упал. that lack of compromise. Опять.
Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. Я думаю. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context. And once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast. Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash, epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it, but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? When games were new, they wanted a lot from you. Daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now... Время. А вы хотите узнать, что тут? А вы хотите это? Нет. А это нельзя. Мне интересно, вы сюда не взобрались. Я вам тут не рад, что я не записываю и не стримлю это. Верно. Поэтому мы этого и не увидим, я уже переключил. 6 минут 31 секунда у тебя, да, Ран? Да. Это плохо. Ну, я знаю, что мировой рекорд 2 минуты, я знаю, что там безумно оптимизирован. Мировой рекорд минута 29. Минута 29. Но игра уже очень сильно оптимизированная, она безумно сложная, это так, к слову. Поэтому я уже, когда смотрел на эту игру, меня уже стресс одолевал, потому что я сам пытался пройти. Я сдался, я потом сказал, нет, мне мое душевное состояние дороже, чем эта игра. Ну давай. Так, у нас есть чуть-чуть буквально времени, потому что проблемы с таймкрисом. Я могу еще один раз. Еще один раз? Да, можно было бы уместить, но нет. Getting Over — это очень сложная игра. Ты считаешь ее сложной? Нет.
Первый раз, да. Во второй нет. 50... золотое ведро, по-моему, дается за 50 прохождений, верно? Да. Ага. А сколько ты проходил первый раз? 8 часов. Окей, хорошо. И спрошу вопрос, который интересует, наверное, всех. Ты доволен концовкой этой игры? Да. Все, отлично. Но это очень страшный секрет. Ну, я понимаю. И поэтому никто никогда им не делится. И это правильно. Отлично. Спасибо огромное за спидран Getting Over It. Это такой вот коротенький спидран. На самом деле он длиной в жизнь, потому что эта игра — это философия. Вот. И на этом, наверное, все. Мы медленно начинаем перетекать в Might and Magic Clash of Heroes. Но первое, что я спрошу, Аив, это твое первое участие на марафоне, по-моему, если не память не изменяет, да? Да. Вот. Да. Хотел бы ты еще поучаствовать на марафоне с какой-нибудь еще игрой, кроме Getting Over It? Возможно. Я ничего не раню больше. Ничего не раним. Возможно, самое время что-нибудь еще заранить. Это сложно. Да, спидраны это сложно. Иногда. Начать сложно, а вот продолжать, мне кажется, не так уж. Ладно, спасибо огромное. Если есть какое-то пожелание зрителям в конце, то ставим. Пройдите Getting Over It. Это хорошая игра. Хотя бы один раз. Хотя бы А один может, раз два. стоит играть. Да. Можете 50, можете 250, можете 2500. Вас пройти эту игру. Вам понравится. Хорошо. Возможно, у вас к этому времени мировой рекорд уже будет. Окей, ну и на этом мы заканчиваем и начинаем готовиться к Might and Magic Clash of Heroes HD, который будет в спидранне недели.